Hi guys, I'm going to explain about 8 step to close the books. Okay, what are the other 8 step to close பண்றதுக்கு? So I'm going to explain step by step how we are going to close the accounting book. Okay, நம்ம எப்படி accounting book க்ளோஸ் பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? அதுல ஒரு 8 ஸ்டெப் இருக்கு. I am going to explain step by step. Okay, பாத்தீங்கன்னாக்கா the closing the books is the process usually performed by an accountant. ஓகேங்களா? நார்மலா வந்து க்ளோசிங் புக்ஸ் யார் பண்ணுவாங்கனாக்கா அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அக்கௌண்டன்ட் தான் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ எவ்ரிபடி நோஸ் அக்கௌண்டன்ட் only they are going to close the closing book for the accounting like audit like auditing time or whatever the management is like whatever the management is asking the accounting books or yearly all the companies they are going to close the closing balance. Then the accounting cycle process will depend on the depend on if a bookkeeper is using the single entry or double entry bookkeeping system. See, actually, account bookkeeping ஓகேங்களா ஒரு அக்கௌண்டன்ட் அக்கௌண்டிங்கோட சைக்கிள் எப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் புக் கீப்பிங் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இதுல பாத்தீங்கன்னா டபுள் என்ட்ரி இல்ல சிங்கிள் என்ட்ரி இருக்கு. சிங்கிள் என்ட்ரி மேக்ஸிமம் கம்பெனில யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. டபுள் என்ட்ரி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனில யூஸ் பண்ணாங்க. So now we are going to see what is the single entry and double entry. Okay, and this accounting software may automated some of the below step. Now, or 8 step I am going to explain something it is already in automated ERP system, the software. Okay, so first of all, I am going to explain about what is the single entry and double entry. Okay, you can see what is the single entry. A single entry bookkeeping system is used by small business who use cash basis accounting and focus on incoming and outgoing cash flow. There is typically a low value of activities and like a personal checkbook transaction are recorded such as a cash tax, okay, expense and taxable income. Okay, see, tax deductible expense and taxable income. See, already I explained like a small business, double entry, single entry, maximum business not using, double entry only they are going to use. Most of the company, most of the business, but the small business, okay, then like basis accounting. ஓகே அதாவது ஒரு கேஷ் பேஸ்ல அக்கௌண்டிங் இருக்கு பாத்தீங்களா கேஷ் இன்ஃப்ளோ அவுட்ஃப்ளோ கேஷ் வர்றது போறது அது மாதிரி ஒரு சின்ன கம்பெனில அது பர்சனல் செக் புக்கு அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன கம்பெனி ஒரு ஆள் ஓனரு அவர் தான் வந்து எல்லாமே பண்றாருன்னா அங்கதான் சிங்கிள் என்ட்ரி இருக்கும் அங்க வந்து டபுள் என்ட்ரி பெருசா எல்லாம் இருக்காது ஓகேங்களா அது ஒரு சிங்கிள் என்ட்ரி சின்ன கம்பெனி நம்ம இப்போ வாட் இஸ் டபுள் என்ட்ரி நம்ம பார்க்கலாம் மெஜாரிட்டி கம்பெனில டபுள் என்ட்ரி யூஸ் majority of business entry bookkeeping, okay, for this accounting needs. அதாவது மெஜாரிட்டி கம்பெனில புக் கீப்பிங் டபுள் என்ட்ரி தான் யூஸ் பண்ணாங்க. அது டிஃபால்ட்டாவே அது அக்கௌண்டிங்ல வந்து அது வந்து தேவைப்படும் டிஃபால்ட்டாக. ஏன்னா டெபிட் கிரெடிட் ஆல்மோஸ்ட் டெபிட் கிரெடிட் எப்பயுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குன்னு. அதாவது டெபிட் என்ன அமௌண்ட் நம்ம பண்றோமோ அதேதான் கிரெடிட்ல நம்ம பண்ணி ஆகணும். டபுள் என்ட்ரி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அக்ரூவல் அக்கௌண்டிங் விச் கேன் பி மோர் complicated yet catalyst of the double entry bookkeeping, that is the each account has two columns and each transaction is the two account. Those two entries are made for each transaction. Okay, debit one account and credit another account. See, அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றோம். ஸோ யூஆர் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் ஹாவ் டு மேக் த டபுள் என்ட்ரி. லைக் பர்ச்சேஸ் பண்ற பொருள் உள்ள வருது, நம்ம அதுக்காக பே பண்றோம் பார்த்தீங்களா, காசு வெளில போகுது. ஸோ வாட் எவர் யூஆர் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் த some things is coming inside, money is going outside. Yeah, either the bank or cash, that is not a matter, but something is going, correct? So you have to make the same value only. For example, if I am going to purchase like on computer, okay, 20,000, what it is happened, computer is coming inside, then money is going outside, but the amount is same 20,000 only, correct?
Like I'm not going to explain about the entry, what is the entry, but I'm explaining about the how this double entry is uh, how double entry is like moving. Okay, like a double entry is always an equal amount only. You are not like a debit is 10,000, credit is 20,000, not like that. If you are going to purchase anything, the same value only you are going to show. That is called double entry. It is always the equal only. Okay. Then we are going to see the step by step how we are going to close the book. The first step, identify business transaction. You want to know first which business, how we are going to do. Okay, you can see identify. Okay, it is important to only include transactions that are directly related to the company financial activities. These are things such as expense, purchase, revenue, and debt payable, payoff. Okay, see ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணு, அதாவது இது எக்ஸ்பென்ஸா இது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஓகே இல்லை ரெவென்யூ வந்திருக்கா இல்லை டவுட்ஃபுல் பேமெண்ட்டா. ஸோ வி ஹாவ் டு லைக் we have to identify the transaction, we have to identify the business, what is purpose we made this. So we have to identify those business. Okay, that is why first we have to identify. The second step, the second one, a record transaction in the journal. Record transaction in the journal means what? அதாவது after business transaction has been identified, it should be recorded somewhere, sometimes called a book of original entry. For example, இப்போ நம்ம ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை சேல் பண்ணியிருக்கோம், வாட் எவர் இட் இஸ் ஹேப்பன், we have to make record, correct? Which date it is happening, which day it is happening, okay, which supplier or which customer, whatever. So we have to record something, otherwise you cannot do any closing or something, correct? Because if you know the customer name or supplier name, or you should know the dates, so amount, then what you did, whatever you purchase means which item you purchase or what you sell. So then only you have to make the next step, because the first second one is we need for the record. Without record we can't do anything. Hi guys, this post transaction to the journal ledger. Okay, what is the post transaction to the journal ledger? After recording, okay, after recording the transaction in journal journal the transaction in recorded in the general ledger. Say for example, first நம்ம என்ன பண்ணணும், so we have to identify the business, then we have to bookkeeping, whatever the journal entry we are going to make the properly. Okay, then after bookkeeping, after journal entry, we are going to transfer to the general ledger. Based on the general ledger only, we are going to make the like a trial balance or profit and loss account, then balance sheet, like that. Okay, first point, we have to bookkeeping is very important one. Next one is we are going to transfer to the general ledger. Okay, then this is often the time called the book of final entry. Okay, so once everything is finished, we are going to transfer to the general ledger. So that is means it is the final entry. The general ledger, which is the common sense term, the accounting world. Okay, based on the general lecture தான் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு entry. Okay, this is the correct one, like that. Okay, then the entries are general ledger are changes made to each of your account and transaction are posted to the account impact. அதாவது ஆஃப்டர் நம்ம போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இதுல இருந்து ஒரு இம்பாக்டே கிடைக்கும். இந்த அக்கௌண்ட்ல என்ன, இந்த அக்கௌண்ட்ல எப்படி இருக்கு, இந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ, இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்ல என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 முழுமையான ஒரு இதுவே கிடைக்கும் வச்சுக்கலாம். ஸோ வி ஹாவ் டு இட் இஸ் இம்பேக்ட் ஃபார் த அக்கௌண்ட், தட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன் அந்த குறிப்பிட்ட அக்கௌண்ட்டுக்கு இது இம்பாக்ட் ஆகுங்க. இட் இஸ் நவ் ஹைலி அன்லைக்லி தட் கம்பெனிஸ் ஆர் நாட் யூசிங் சாஃப்ட்வேர் தட் serves as the general ledger. Okay, na? Most of the company, they creating themselves like a ERP, then they customized, they can make it they can make it whatever they want, like that. Okay, this part of the accounting cycle is not necessary for the business using a single entry account system, since there is the only account being the handled. The general or cash book will serve as the general ledger. Okay, na? அதாவது இந்த சிங்கிள் என்ட்ரி கம்பெனிக்கு வந்து இது தேவையில்லைங்க. ஆக்சுவலாக சிங்கிள் என்ட்ரி கம்பெனி தே ஆர் நாட் யூசிங், திஸ் இஸ் நாட் நெசசரி ஆல்சோ.
But double entry கொஞ்சம் பெரிய கம்பெனி பார்த்தீங்களா, they are going to make this entry for like this is the cash book. Okay, then what we are going to do, this cash book, after we preparing cash book, proper cash book, then only you are going to reconciliation with the bank book. Then what are the difference or something is there, you can identify. Okay, reconciliation is very important in the accounting, but I am not going to explain about the reconciliation now, but I am telling this is the cash book means what, that whatever the general ledger, that whatever proper entry bookkeeping, okay, that is the general ledger, date, amount, the supplier name, what we did, purchase or sales, what are the expense, then only it is the next step for general account, sorry, ledger account, then ledger to the trial balance, then trial balance to the next step. Then only we are going to make the final. Okay. Then you can see calculate the trial balance. Okay. What is the calculate the trial balance? What exactly is a trial balance? The trial balance is no list of all general ledger account in the ledger of business. That means what? அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஜேர்னல் என்ட்ரில நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தான் நம்ம லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டுக்கு கொண்டு வரோம் கரெக்டுங்களா. ஸோ இந்த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்லேருந்து, அதாவது இந்த லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ல தான் நமக்கு கரெக்டாக தெரியும் இந்த அக்கௌண்ட் என்னென்ன பேலன்ஸ் எந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. தென் only we know we can come to the correct conclusion. Okay, this cash is this much is that, what are the accounts receivable this much is that, payable, okay, like that. It will be contain the name of each nominal ledger account and the value of the ledger balance. Okay. Then it will hold either a debit balance or credit balance. Okay. Then the trial balance is calculated at the end of accounting period, which is depending on the business is month, quarter or year. It is essentially is test of accuracy to the check that credit and debit entries match to calculate the trial balance. All debit and credit balance are added together. If they are not equal, there is must error somewhere. See, அதாவது நம்ம லெக்சர் அக்கௌண்ட்டை, so we have to transfer to trial balance, correct? Whatever we are going to transfer to the trial balance it should what? Trial balance it should equal. If trial balance is not equal, it's something is error, correct? For example, for example, I'm telling my previous video, I can explain about the trial balance. Okay, if you want, you can see my previous video. But I'm telling the some example. What are the like credit balance and debit balance? Okay, it's two column. It should match because the double entry system. So it should match. If it is not match, you have to clearly check somewhere something is happened error. So you have to clear that error. Then adjust entry. So what is the adjust entry? The adjust entry. See, adjust entry, outsourcer accountant will have to account for accruals and deferral in the records. See, for example, நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டோம் adjust பண்ணணும். So we have to account for accrual deferral in the records. ஓகேங்களா, ஏதாவது டிஃபரல் இருக்கா, இல்லை ஏதாவது தொடர்ச்சியாக நம்ம ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கா, அது எல்லாமே பார்த்து நம்ம கரெக்டாக. Hi guys, this is another step like prepare financial statement. Okay, what is a prepare financial statement? The financial statement will be put together by the business department after all entries has been adjusted and the trial balance is calculated. This statement is include income and cash flow statement and balance sheet. The financial statement will be put together by the finance department. Together means what? What are the statement like a balance sheet, cash flow, or income statement? What are the statement? You have to make it. Then trial balance you have to submit to the accounts department. Correct? The trial balance after the adjustment entry, whatever first I explained, identify the business, then journal entry, you have to book the properly, whatever the invoice it is showing, the same thing you have to make, a receipt is showing the same thing, you have to make the journal entry.
What are the general entry? Those general entry you have to transfer to the general ledger. The general ledger, make sure you have to clear everything, then you have to transfer to the trial balance. The trial balance, it should come zero balance, correct? Like sorry, not zero, it should come tally. Like a debit and credit, it is always equal balance, correct? The equal balance, otherwise there is some mistake. I already explained that something is there, you have to identify that one, correct? Then what happened? Everything is make it, you have together, you have to put it some other state, like a statements also will be the final income statement or cash flow statement, balance sheet together you have to into the your like a finance department. Then last step, close the book. What is the close the book? See, you can see what is the close the book. The last step in the accounting cycle is closing the business book and financial activities for that accounting period. Okay, the accounting period la அதாவது ஒரு சைக்கிளிங் இருக்கும் ஓகேங்களா. So like some company they are making for the quarterly, some companies annually. Okay, like the cycling they are going to make, they will finish all the activities and they are going uh, to make that accounting period. Okay, then revenue and expense amount are zeroed and closed, put the only account remaining, unclose the balance sheet. ஓகேங்களா, unclose the balance sheet மட்டும் தான் இருக்கும். Okay, whatever the revenue and expense, it's come the zero. What are the unclosed out the only account and remain unclosed in the balance sheet. Okay, this is the time to start setting up for the upcoming accounting period. அதாவது ஒரு ஃபைனல் புக் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லா ரிப்போர்ட்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணுற அந்த இயர் எண்டுனாக்கா, that is the time to set upcoming year. What are the opening balance? So this year what are the closing balance? Next year it is coming the opening balance. So guys, simply I explained the this one, but it's only for the a step further. Identify the business journal entry, proper journal entry, and transfer to the ledger, general ledger. What are the general ledger is there? You have to transfer to the trial balance. You have to make sure the trial balance it should be equal. Okay, because of the double entry. If anything is there, you have to, any error will come. You have to verify that one, and you can clear that error. Then adjustment anything is in trial balance, you have to adjust also. After that, you are going to submit your financial department together some other reports. Okay, the statement, some other statement, cash flow statement or income statement, and the balance sheet also. This is the final book. Thank you guys, thank you so much. I hope everybody is understanding for this classes. I will prepare I will upload for the next videos tomorrow. Thank you guys, thank you.